Hi everyone, welcome to my second introductory lecture of pharmacology. This lecture is going to deal with the route of drug administration. Now, how can we administer drug? How the drug being administered? Most drug can be administered by variety of routes. What are the factors that affect on choice of route of drug administration? There are so many factors affecting this route of administration, like number one, physical and chemical properties of a drug, site of desired action, rate and extent of absorption of a drug, effect of digestive juice and first pass metabolism, rapidity of response, accuracy of dose required, and condition of the patient. إذن في عوامل عديدة تأثر على اختيار طريقة إيصال الدواء إلى الجسم الروتس. ما هي هذه الفاكتور والعوامل؟ الفاكتور هي العوامل الكيميائية والفيزيائية للدواء. site of desired action، وين راح يروح يشتغل الدواء بالضبط؟ ما هو سرعة ومدى الامتصاص لهذا الدواء؟ قابلية الامتصاص، سرعة الامتصاص. هل هناك تأثير للدايجستيف جوس على هذه المركبات اللي نعطيها؟ هل هناك إفكت على البايباس ميتابوليزم اللي يصير من الامتصاص إلى الكبد إلى الميتابوليزم إلى السيركوليشن؟ هل السرعة هذه المطلوبة سريعة نريد الريسبونس لو نريد ما يهمنا السرعة بالريسبونس؟ accuracy of the dose required، هل الدوز اللي احنا نعطيها to what extent accurate، اريد بالضبط هذه المليغرام توصل. الكونديشن of the patient، ما هو حالة البيشنت، يتحمل ننطي oral، ما نتحمل ننطي oral، شنو وضعه بالضبط. These are factors affecting the route of administrations. Actually, we have two main routes for administration. What are they? They are local action and systemic action. What's meant by local action? The local route can be used only for localized areas at accessible site, so high concentration are attained at the desirable site without exposing the rest of the body. إذن عندي two main route رئيسيين، هو الموضعي والعام السيستميك، يعني اللي يصل إلى السيركوليشن إلى الدم. ما هو الموضعي أو اللوكال؟ اللوكال بمنفعة حلوة، أقدر أوصل الدواء إلى موقع محدد بسيط، أستطيع الوصول إليه، وكذلك أستطيع أن أنطي دوز عالية للموقع بدون ما أثر على الريست أوف ذا بودي، بدون ما يتأثر بقية الجسم. هذا الموقع أنا أريد أسوي عليه الدواء فقط لهذا الموقع. هذا what's meant by local. How about the systemic action? Systemic معناتها يصل إلى circulation. Systemic action enteral routes like oral, sublingual, rectal, parenteral route by injection like subcutaneous, intramuscular, intravenous, and spinal. Other route like inhalation, and other is topical application for systemic. Topical for systemic, not for local. Now, is there any drug dosage form for this route? Definitely. The oral, I can give by oral dosage, forms like tablet, capsule, pills, liquids. How about the injection? All types of injection, we inject liquid, not solid or gas. Now, how about the topical for systemic? Topical, I can use paste, suppositories, ointment, powder. How about inhalation? Inhalation, like we see previously in inhalation anesthesia, we can use gas, liquid. What's the property of liquid? Have to be volatile liquid, aerosols, dry powder aerosols. Aerosols are the application for this liquid or powder.
The systemic route, we choose for the systemic route so many routes, like oral, for instance. Why we choose oral? Because it is safe and more convenient to the patient. How about the sublingual or buccal are placed under the tongue? Only lipid-soluble and non-irritant drug can be administered, and the absorption will be in minutes. The rectal, we use suppositories or retention enema for systemic effect. Cutaneous, for highly lipid-soluble drug applied over the skin for slow absorption. Inhalation, for volatile liquid and gases. Nasal, for the mucosal membrane of the nose. Parenteral, by injection that take the drug directly to the tissue. Fluid or blood, it includes subcutaneous, intramuscular, intravenous and intradermal. فإذا أنواع المصادر اللي يدخل بها الدواء إلى الجسم عن طريق الأورال يعني باي ماوث. ليش نستخدم هذه الطريقة؟ لأن أمينة ومور كونفينينت، ملائمة للبيشنت مهما كان بالبيت بأي مكان البيشنت سهل عليه أن يأخذ الحباية أو الكبسولة أو whatsoever الشراب. هو sublingual تحت اللسان أو بالحلق بالبوكال كافيتي بالماوث كله. عادة ما نخلي تحت اللسان. شنو نوع هذه المركبات اللي نستخدمها لهذه الطريقة؟ لازم تكون lipid soluble حتى تخترق الممبرين بسهولة. non irritant أكيد، لأن ما نسوي irritation للماوث ولا الميوكوزال membrane of the mouth ولا البوكال كافيتي. فإذا يجب أن يكون lipid soluble، يجب أن ما يكون irritant، والادمنستريشن بهاي الطريقة توصل إلى circulation within minutes، لأن الابزوربشن سريع، امتصاصيته سريعة بهذا الموقع. والطبقة اللي تحت الابيثيليوم راح تكون الأوعية الدموية، فرأسا يوصل من السبلينجوال إلى الأوعية الدموية الابزوربشن يكون within minutes. وهذه الطريقة كان باي باس الميتابوليزم والكبد الركتال نستخدم بها التحاميل، ونستخدم الحقنة الشرجية اللي ما ترجع تطلع تحتبس تحت بالقولون، فهذه نستخدمها للسيستميك إفكت وليس للموضعي. الكوتينس اللي هي بالأدمة وبالجلد، عادة ما تكون للأدوية اللي أريدها توصل إلى الدم، يعني سيستميك صارت، نخليها على الجلد وسلو أبزوربشن شوي شوي إلى أن يوصل إلى الدم. الانهيليشن مثل ما تعرفنا سابقا إنه الفولاتايل ليكويد فقط والغازز اللي نستخدمهم للانهيليشن. النيزل اللي هو بالخشم يكون امتصاصه من قبل الميوكوزال membrane of nose. طبعا الساينس أيضا تدخل بهذا الباب، الجيوب. البارنترال الأوبر أما تكون عادة ليكويد، هي الأوبر عادة ما تكون ليكويد، واللي تجي دايركتلي من المكان اللي سوينا به الانجكشن إلى الدم. كيف أعمل الانجكشن؟ وين؟ سبكوتينيوس تحت الأدمة، أو أستخدمها انتراماسكولار للعضلة، أو أستخدمها انترافينوس إلى الوريد، أو انتراديرمال في هذه البيكتشر. Now this picture represent longitudinal clip that show the layers of the epidermal to the muscle. Have a look to this layer from epidermal to the muscle. How many layers? There are epidermal, the dermal, the subcutaneous, and the muscle. And this needle represents the angle of needle needed to be reach the site for injection. For instance, if I need intramuscular, the needle should be perpendicular to the skin to reach the muscle. How about if I need it subcutaneous, the third layer? The angle should be 45 degrees with the skin. If I need the drug to be reach the dermal layer, the angle should be between 10 to 15 degrees only. هذه الصورة التخطيطية توضح لك طبقات اللي تصل من الجلد إلى المصل.
الطبقات هي عبارة عن الإبيديرمس والديرمس والسبكوتينيوس اللي يسميها تحت الجلد، هاي الطبقة الخارجية للجلد، هاي طبقة الأدمة، وهذه طبقة ما تحت الأدمة، وهذه طبقة العضلات. فحتى أصل إلى العضلة يجب أن يكون الزاوية مع الجلد عمودية. إذا أريدها تصل إلى تحت الجلد subcutaneous لازم تكون الزاوية مع الجلد 45. أما إذا أريدها بالدرمس اللي هي الأدمة الزاوية يجب أن تكون بين 10 إلى Pharmacology has some major subdivision. The interaction between a drug and the body can be divided into pharmacodynamic and pharmacokinetic. What's meant by pharmacodynamic? It's the mechanism of action of a drug. What does that mean? How can the drug work inside the body? It's the action of a drug on the body. In the study of biochemical is the study of biochemical, physiological effect of a drug and their mechanism of action. It includes drug receptor interaction. How can the drug react with the receptor? How the drug receptor interaction transport the signal to the cell, mechanism of action, the dose response phenomena, the adverse effect of a drug, the toxic effect of the drugs, the efficacy of the drugs, so many under this title pharmacodynamic. How about the pharmacokinetic? Pharmacokinetic describes how the body works on the drug. Consists of 4 major parts. Number 1, absorption of a drug. Number 2, distribution. Number 3, transformation or metabolism. Number 4, excretion of a drug. This A, D, B, E to remember. Help me to remember the sequence or to remember the subtitles, the absorption, distribution, biotransformation and excretion. Now, pharmacology عادة منقسمها إلى عنوانين رئيسية اللي هو pharmacodynamic and pharmacokinetic. pharmacodynamic ماذا يفعل الدواء بالجسم؟ ما هي آلية عمل الدواء بالجسم؟ يتضمن هذا كيف يتحد مع مستقبلات الدواء؟ ما هي آلية الاتحاد؟ كيف يعبر الرسالة من خارج الخلية إلى داخل الخلية؟ كيف عمله؟ كيف يعمل؟ ما هي الأشياء أو الإيفنتس اللي تصير داخل الخلية حتى تنطيني ريسبونس، حتى تعطيني عمل؟ دراسة أيضا بالفارماكودايناميك أدرس الإفيكاسي قوة الدواء، أدرس السيفتي، أدرس السايد إفكت والأدفيرس إفكت والتوكسيك إفكت، يعني الأعراض الجانبية الغير مرغوب بها، سمية الدواء، كلها هذه تكون تحت إطار الفارماكودايناميك. كيف يصل الدواء؟ ما هي الجرعة اللي أريد أوصلها إلى البلاد؟ كثير من العوامل تدرس تحت هذا العنوان اللي هو فارماكودايناميك. أما الفارماكوكاينتيك ماذا يفعل الجسم على الدواء؟ ما هي الخطوات اللي يمر بيها الدواء حتى يطرح خارج الجسم؟ نقسمها إلى 4 مراحل: الامتصاصية والتوزيع والتحول الكيميائي بالجسم والطرح خارج الجسم. This diagram represents the pharmacokinetic and pharmacodynamic. Actually, the absorption, the site of injection or oral whatsoever, the site of administration of a drug until reach the circulation, the process we call it absorption. After the drug reaches the circulation, it distributes in the tissue. Whenever the drug reaches the tissue, we call it distribution. Via this distribution, it may go to kidney, liver, or other tissue for metabolism, for chemical conversion of a drug. From this site, liver or kidney or other tissue, it may be
eliminated out of the body. Now, the elimination of a drug could be free, unchanged, or could be metabolized. After circulation and distribution to the tissue, the drug now gives the drug effect. Where will be the drug effect? At the active site, where the drug can go bind and exert its function. From this site, we can study the efficacy, the mode of action, and we can study the adverse effect or adverse events. Now, these studies, we call it collectively pharmacodynamic. How about these all? We can call them pharmacokinetic. Pharmacokinetic phase is the study of a drug movement in, through, and out of the body. Its consideration determine route of administration, dose, onset, peak time, duration, and the frequency of administration. الفارماكوكاينيتيك طور الفارماكوكاينيتيك هو عبارة عن دراسة تحرك الدواء خلال الجسم، في داخل الجسم، خلال الجسم، وخارج الجسم، كيف يطرح خارج الجسم. الاعتبارات هاي تتحدد بإيش؟ بالروت اوف ادمنستريشن، كيف عطيت الدواء، عن أي طريق، ما هو الدوز، ما هو مقدار الجرعة، الأونست اللي هو الوقت اللازم من عطيت الدواء إلى أن أنطاني الريسبونس، البيك تايم ما هو الوقت اللازم حتى وصل تركيز الدواء بالدم إلى أعلى تركيز، هي البيك العالية. duration معناته من وصل هذا الدواء إلى أعلى بيك قد يبقى الدواء بالبيك العالية بالبلاد، ما هي الديوريشن اللي يبقى بيها الدواء بكمية فعالة بالدم. and frequency of administration، كم مرة أعطي الدواء، أعطي مرة باليوم، مرتين باليوم، 4 مرات باليوم، 5 مرات باليوم، هذه frequency of administration. Now the drug, this diagram represents the previous slide. This is the site of drug administration, if it is parenteral, oral, or etc. whatsoever. From this site of application, the drug will be absorbed. After absorption, it will go to the blood, the plasma compartment, which is responsible for distribution. Now keep in mind, the drug will never be free in blood. It has some, actually, some drugs need to be transported via a vehicle, via transporter. And this transporter of blood mainly is a protein. So plasma protein are going to bind the drug. Most plasma proteins responsible for binding is the albumin part. Now the albumin bind to the drug. So the drug is not free now. The drug is bound to the protein. Keep in mind the blood-bound protein or the drug-bound protein will never penetrate the tissues, will never distribute. It will be held in the blood. But there is a small fraction free of the drug. Whenever we reach the equilibrium between bound and free fraction, the distribution will be at equilibrium. Whenever the drug free fraction passes to the tissue, there will be more dissociated from the bound part to the free part, from the bound to the free, and the free can penetrate. This is mode of control. This is some sort of control. How the drug can reach the tissue, that's the system that controls the situation. The drug will be held in the plasma and distributed to the tissue in a small fraction to reach the active site. The free fraction will penetrate either to storage site, tissue depot. What's meant by the tissue depot? For example, like the fat. Or it can go to the active site, whatever the cell or tissue need to be active on.
Some drugs will go to liver, lung, GIT, plasma for metabolism and other tissue as well. The other could be excreted per se or excreted as metabolite. أما الدواء نفسه, either the drug is a free drug excreted or metabolized excreted. The excretion way, either via kidney, liver, or sweat, or lungs. That's the route of excretion of drugs. إذا من مطرح من مكان إعطاء الدواء, سواء كان oral أو خلال الانجكشن, parenteral أو whatever the route of administration, من هذا الموقع راح ينتقل الدواء بطرق محددة إلى السيركوليشن, إلى الدم. بالدم هو عبارة عن كنترول لتوزيع الدواء, هو مصدر للسيطرة على توزيع الدواء. ليش؟ لأنه معظم الأدوية اللي هي ما تنتقل بالدم فري, وإنما تحتاج تنتقل عن طريق مركبات خاصة, فد شيء يحملها حتى تكون هي أمينة في داخل الدم. اللي يحملها عادة بروتين الدم, وأي بروتين متخصص بحملها. أكثر البروتينات اللي هي متخصصة بحمل الأدوية وبعض المركبات اللي هي داخلية من داخل الجسم هو الألبومين, بروتين الألبومين, very big protein, يقدر يشيل عدد كبير من المركبات. Now الدراج ينحمل على البروتين. قسم الجلوبولار بروتين أيضا هي مراكب لحمل المركبات اللي داخلة إلى الجسم مثل الأدوية. فإذا هذا البروتين هو عبارة عن حماية وحارس أن يحمي الجسم من الدواء, لكن مش كل الدواء, وإنما جزء من عنده قليل جدا راح يكون بحالة فري فراكشن, غير مربوط. خلي بالك إنه فقط اللي فري فراكشن هو اللي يقدر يعبر من البلاد كومبارتمنت إلى الأنسجة. البروتين ما يقدر يعبر لأنه موليكيول جدا كبيرة. الألبومين ما يقدر يعبر خلال أنابيب الأوعية الدموية. فإذا هذا المركب هو عبارة عن ريزرفوار الستورج إلى الدواء. الدواء الآن الفري فراكشن راح يعبر إلى الأنسجة, فكل ما عبر فري فراكشن من الأنسجة البوند راح يتحرر من عند الفري, فكل ما هذا خسرت من عنده كل ما شفت the reaction to the right, فينطيني more free, والفري راح يتوزع إلى النسيج. وين يتوزع؟ أي أنسجة. ممكن يروح إلى الخزن, ديبو يعني خزن. وين تنخزن عادة؟ مكانات الخزن هي الفات. غير مكان يروح. وين يروح بعد الدواء؟ ممكن يروح إلى الأكتيف سايت, إلى موقع العمل. وين يروح بعد الدواء؟ إلى مطارح الخلايا أو الأنسجة اللي قابلة على ميتابوليزم, اللي تقدر أن تسوي ميتابوليزم للدواء أو التحويل الأيضي للدواء من مركب إلى مركب آخر. ما هذه التشو اللي مسؤولة عن الميتابوليزم؟ من للكبد, جزء من الكلية تعمل على الميتابوليزم. GIT طبعا الجهاز الهضمي أيضا يعمل على الميتابوليزم. نفس البلازما يعمل على الميتابوليزم. other tissue أيضا مسؤولين عن الميتابوليزم, لكن البرنسبال الرئيسية هي الليفر, lung, GIT and plasma. How about the excretion? الطرح يكون عن طريق الكلية أو الكبد أو التعرق أو الرئة. هذه مصادر الطرح. الدواء ينطرح أما بحالة free unchanged, يا أما بحالة ميتابولايت. يعني قد يكون الدواء يروح إلى الكبد, يصير له ميتابوليزم وينطرح عن طريق أي أما الكبد أو الكلية أو اللنج, الرئة أو السويت, التعرق. Absorption is the transfer of a drug from its site of administration to bloodstream. إذن عملية الامتصاص هي نقل الدواء من مكان الإعطاء إلى أن يصل إلى البلاد ستريم. The rate and efficiency of absorption depend on the route of administration. الكفاءة الامتصاص تعتمد على من أي وسيلة إحنا نطينا الدواء, بأي وسيلة نطينا الدواء. هل نطينا oral, هل نطينا parenteral, هل نطينا topical, بأي وسيلة إحنا نطينا الدواء
بحيث أنا أريد يروح إلى systemic circulation إلى الرئيسية. فهذه الكفاءة للامتصاص تعتمد على المصدر للإعطاء طريقة الإعطاء route of administration. So many factors affecting absorption. What are these factors? Why absorption affected by these factors? Number one, passive diffusion. The drug moves from a region of high concentration to lower concentration and not involve carrier. Please keep in mind, passive diffusion can be divided into simple diffusion, very simple diffusion, and carrier-mediated transport. Sorry, these are passive diffusion. If it is simple diffusion, we no need for carrier. Majority of drugs gain access to the body by this mechanism. معظم الأدوية تعبر إلى الخلايا بطريقة الباسيف diffusion. Lipid-soluble drugs rapidly moves across most biological membrane, whereas water-soluble drug penetrate the cell membrane through the aqueous channel or pores. تعلمنا لما يكون الدراج هو عبارة عن lipid soluble, it can penetrate the membrane because the bilayer of membrane is lipid in nature. But if the drug is water soluble, it cannot penetrate the bilayer of membrane, so it needs to be transported via certain carrier or channels. How about active transport? Active means we need energy. It's capable of moving a drug against concentration gradient or from low concentration drug to higher concentration. The drug needs specific carrier protein to cross membrane, is energy dependent, need ATP. Other mode of the transport by endocytosis and exocytosis. Large size pass the cell membrane, example vitamin B12, by endocytosis. This figure represents so many factors. Number one, the very simple diffusion, carrier-mediated diffusion, channel, transport, active and passive, active transport and passive transport, with the concentration gradient or against concentration gradient. Now, moreover, it represents the size of the molecule. Have a look, the size of the molecule. What does that mean? One by one. This is the bilayer of lipid membrane. أي membrane أي خلية عندها bilayer. If the compound or drug is lipid soluble, very small in size, it can penetrate by simple diffusion. If it is water soluble and very small size, it can penetrate via intramolecular space of a protein. So small size particle can penetrate the membrane if it is lipid soluble or water soluble, no matter. Why? If it is lipid, it can penetrate easily via lipid bilayer. If it is water soluble and very small, there is intramolecular space. The protein that integrate the membrane, البروتين اللي تخترق الممبرين، نقدر من المسافات البينية بهذا البروتين، هذا الموليكيول صغير يستطيع العبور. إذا كبر المركب بالحجم cannot penetrate. If it is water soluble, cannot penetrate. If it is lipid soluble, it can penetrate. So assuming this is water soluble compound, cannot penetrate because the large now is much bigger than this one. It cannot penetrate the intramolecular space of a protein. So in this time, we need a carrier or a channel. A carrier or a channel for transport. If it is with the concentration gradient, it is passive transport.
either by using channel or carrier. Now this protein carrier can act, even the channel can act either passively or actively. What's the difference between passive and active? Passive with the concentration gradient, active against concentration gradient. That's the difference. This one we need energy, we have to consume ATP, and this one without need any energy. Now we reach the end of lecture 2. Next lecture, we are going to explain the effect of pH on absorption of drugs. Thanks for listening. Have a nice time.